Hi, welcome back. So finally the buzz is around this AP Electricity Board notification, and of course Telangana State notification also coming, and the buzzing is now AP Electricity Board. I mean TRANSCO, GENCO, DISCOM, Distribution, Generation Corporation and Transmission. Because రీసెంట్గా మనం న్యూస్ ఆర్టికల్స్ చూస్తే ఈరోజు న్యూస్ ఆర్టికల్ ఇది. సో ఈనాడు న్యూస్ పేపర్లో క్లియర్గా వేకెన్సీస్తో పాటు ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఏంటి ఇవన్నీ మీరు వేరియస్ డిఫరెంట్ వాటిలో చూస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు ఈ సెషన్లో మనం చూడవలసింది ఏంటంటే, సో మనకు అందరికీ తెలుసు నోటిఫికేషన్ రాబోతుంది అని బజ్ వచ్చింది. వెరీ హ్యాపీ, ఎవ్రీబడి ఈజ్ హ్యాపీ. ఫ్రమ్ లాస్ట్ 6 years people have been waiting, 7 years almost. So now finally that time has come. ఇప్పుడు ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసే ముందు సార్ ఇవన్నీ మనం చూస్తూనే ఉన్నాం సార్ న్యూస్ పేపర్లో. ఇది ఈరోజు న్యూస్ పేపర్ మన వాట్సాప్ ఛానల్లో, PiSquare వాట్సాప్ ఛానల్లో నిన్నటి న్యూస్ పేపర్లో ఆంధ్రజ్యోతిలో వచ్చిన డీటెయిల్స్ కూడా చూపించాం మనం. ఓకే, సో ఎనీవేస్ ఇవన్నీ ఇప్పుడు కంప్లీట్గా బజ్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది అనేసి. ఎస్, ఇట్స్ బజింగ్. నౌ ద క్వశ్చన్ ఈస్ ఇప్పుడు కామన్గా వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సార్ ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి సార్? కొంతమంది అంటారు 9,000 వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. అండ్ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్లో టోటల్ 9,000 అయినప్పటికీ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్లో ఈపీడీసీఎల్ ఎన్ని, సిపిడిసిఎల్ ఎన్ని, ఎస్పీడీసీఎల్ ఎన్ని, జెన్కో ఎన్ని. సో ఇలా వేకెన్సీస్ లిస్ట్ నంబర్ తెలుస్తుంది, ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయి ఏంటి అనేసి. సో ద క్వశ్చన్ ఈజ్ నౌ, స్టూడెంట్స్ అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సార్ ఎప్పుడు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది? నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు? అండ్ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు? దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ విచ్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ హ్యావింగ్. సో డెఫినెట్గా నోటిఫికేషన్, సిరీస్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్స్. ద బెస్ట్ పార్ట్ ఈస్ ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి రిక్వైర్మెంట్ ఉండి అప్రూవల్ లేదు. నౌ గవర్నమెంట్ ఈజ్ రెడీ. గవర్నమెంట్ సీఎం ఈజ్ సేయింగ్ ఎస్, నోటిఫికేషన్ని మేము ఇప్పుడు శాంక్షన్ చేస్తాం అని చెప్పి అనౌన్స్ చేశారు. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? సిరీస్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి బై ద వే. ఓకే, సిరీస్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్స్ వీ హ్యావ్. సో ఈ సిరీస్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్స్ ఉన్నప్పుడు మన ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండాలి? నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది? ఎప్పుడు ఉంటే మనకి కన్వీనియంట్, మీకు కన్వీనియంట్? సార్ అందరూ ప్రిపేర్ అవ్వడం చెప్తున్నారు, కానీ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి? ఆబ్వియస్గా ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలనేది ఒక్కొక్కరికి మీ స్పెసిఫిక్ కేస్కి ఒక ప్రిపరేషన్ షెడ్యూల్ ఉంటుంది. సో మన ఈ సెషన్లో చూసేది ఏంటంటే preparation calendar, the detailed preparation calendar for your specific needs, మీ స్పెసిఫిక్ రిక్వైర్మెంట్కి ఫిట్ అయ్యే క్యాలెండర్, ఇండివిజువల్ కేస్, మీ స్పెసిఫిక్ కేస్కి ఫిట్ అయ్యే క్యాలెండర్ మనం చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్, ఏమేమి సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి? ఓకే, పాసిబుల్ సబ్జెక్ట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రీవియస్ నోటిఫికేషన్స్. దిస్ ఇస్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ పాసిబుల్ సబ్జెక్ట్స్. ఇది లిస్ట్ ఆఫ్ పాసిబుల్ సబ్జెక్ట్స్. ఓకే, సో ఈ సబ్జెక్ట్స్లో ఎంతెంత వెయిటేజ్ ఉంటుంది, మనం ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఎంత టైం పడుతుంది ప్రిపరేషన్ కంప్లీట్ చేయడానికి, ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి, మొత్తం డీటెయిల్స్ అన్నీ ఈ క్యాలెండర్లో ఉన్నాయి మీకు. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఇక్కడ టార్గెట్ మార్క్స్, నేను 85 మార్క్స్ టార్గెట్ అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ప్రిపరేషన్ మోడ్ నేను ఈరోజు స్టార్ట్ చేస్తున్నా. సో మీకు డెడ్ లైన్ ఇంకా తెలియదు కాబట్టి మనకి లెట్స్ ఫోకస్ ఆన్ స్టార్టింగ్ టుడే. ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ టుడే. ఓకే, or tomorrow, whenever you want to start, select the starting date. Number of hours, నేను రోజుకి ఎన్ని గంటలు చదువుతాను? ఓకే, 3 hours, 4 hours, whatever the number of hours, 2 hours, select this number of hours in a day. ఒక రోజులో మీరు ఎన్ని గంటలు చదువుతారు? Now focus on this subjects. ఏ సబ్జెక్ట్ ఎంత టైం? 60 hours of course content. ఓకే, మీరు ఏ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అయినా తీసుకోండి, యూట్యూబ్ ఫ్రీ యూట్యూబ్ సెషన్స్ తీసుకోండి, వాట్ ఎవర్, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. స్టార్ట్ యువర్ ప్రిపరేషన్. ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి సార్ ప్రిపరేషన్? ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి సార్? ఎంత టైం తీసుకుంటుంది సార్? నేను ఎలా షెడ్యూల్ చేసుకోవాలి సార్? నేను ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాను సార్, నేను కాలేజ్కి వెళ్తున్నాను సార్, ఇవన్నీ ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలి సార్? రకరకాల క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయి. ఓకే,
అండ్ ఫైనల్ ఇయర్ పాస్అవుట్ స్టూడెంట్స్ ఎలిజిబుల్ సార్? ఎస్ ఎలిజిబుల్. పాస్అవుట్ స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు ఫైనల్ కాదు, ఆల్రెడీ పాస్అవుట్ స్టూడెంట్స్ ఎలిజిబుల్. జస్ట్ పాస్అవుట్, నా దగ్గర ప్రొవిజన్ లేదు సార్. యూ విల్ బి ఎలిజిబుల్ ఫర్ షూర్, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, సో ఎలా షెడ్యూల్ చేసుకోవాలి? రీసెంట్గా జాబ్ జాయిన్ అయ్యాను సార్, ఎలా షెడ్యూల్ చేసుకోవాలి నాకు తెలియట్లేదు సార్. జస్ట్ లుక్ ఎట్ దిస్ క్యాలెండర్ సింప్లీ. సో ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ ఆర్ నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ ఈక్వల్ దిస్ అ బేసిక్ సబ్జెక్ట్ విచ్ యు స్టార్ట్ విత్. ఇది బేసిక్ సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ చేయడానికి మీకు స్టార్ట్ చేయండి. ఓకే, ఎన్ని రోజులు? 3 hours per day. నాకు 3 hours కాదు సార్, 1 hour ఉంది సార్. చేంజ్ దిస్ టైం. మీరు జాబ్ చేస్తున్నారు, వాట్ ఎవర్ యూ డూ, మీరు జాబ్ చేస్తారు, స్పెషల్ మీకు ఇదేముండదు, రిజర్వేషన్ ఏముండదు కదా. మీరు జాబ్ చేస్తారంటే ఎంత టైం ఇవ్వగలరు అంతే. క్వశ్చన్, మీరు జాబ్ చేస్తున్నారా, గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉందా, డబుల్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉందా, డబుల్ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడా, ఇవన్నీ మ్యాటర్ కాదు ఇక్కడ. ఎన్ని అవర్స్ మీరు ఇవ్వగలరు, సింపుల్. పర్ డే నేను ఇన్ని గంటలు ఇవ్వగలను. యు జస్ట్ ఎంటర్ ద నంబర్ హియర్. నౌ సీ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ ఎన్ని రోజులు? 22 days పడుతుంది. ఎప్పటి నుంచి ఎప్పుడు దాకా షెడ్యూల్ ఈజ్ రెడీ. ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి మీకు, ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి, మార్క్స్ ఈజ్ రెడీ. దిస్ క్యాలెండర్ విల్ గివ్ యూ ఎవ్రీథింగ్. ఈ క్యాలెండర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, కింద డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఉంటుంది, ఐ టెల్ యూ ఎవ్రీథింగ్, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ మొత్తం వీడియో చూడండి. సగం చూసి వాట్సాప్లో మాకు సార్ ఎలా చూడాలి సార్, ఏంటి సార్, just complete the video. Okay, I'll quickly wrap it up. So select the subjects, beginning. Okay, ఇప్పుడు చూడండి, నేను 5 subjects సెలెక్ట్ చేసా. 5 subjects సెలెక్ట్ చేస్తే నాకు ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి? 35 మార్క్స్ వస్తాయి. ఈ 5 subjects ప్రిపేర్ అవ్వడం వల్ల నాకు 35 మార్క్స్, మినిమం 35 మార్క్స్ నేను స్కోర్ చేయొచ్చు. ఎన్ని డేస్ పడుతుంది? 95 days ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, సపోజ్ కొంతమంది సార్ నేను ఆల్రెడీ నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ ఆల్రెడీ చదివేశాను సార్, ఓన్లీ రివైజ్ చేసుకోవాలి సార్. దిస్ ఈస్ ఎ రివిజన్ మోడ్, సెలెక్ట్ దిస్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ రివిజన్ మోడ్. 3 days రివైజ్ చేసుకుంటే సార్ 3 days కాదు సార్, నాకు 2 days సరిపోతుంది సార్, చేంజ్ ఇట్ టు 2 days. సార్ నాకు 5 days కావాలి సార్, చేంజ్ దిస్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్. వాట్ ఆర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ డేస్? యూ జస్ట్ చేంజ్ ఇట్. ఓకే, నౌ సార్ నేను కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ కూడా చదివేశాను సార్, రివిజన్ మోడ్, నాకు 4 days పడుతుంది సార్ రివైజ్. ఓకే, డూ ఇట్. Now this calendar will tell you the dates and everything it will give you. Okay, now see, నేను సపోజ్ నేను ఆల్రెడీ డీసీ మెషిన్ చదివేసా ఆర్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ చదివేసా, పవర్ సిస్టమ్ అనాలిసిస్ ఒకటే పెండింగ్ ఉంది. సో హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్? 27 days are required just to study these subjects. Out of these 5 subjects, 3 subjects in revision mode లో, 4 subjects in revision mode లో పెట్టినా కానీ నాకు 27 days కావాలి. ఓకే, మనం జనరల్గా నోటిఫికేషన్ ట్రెండ్స్ చూస్తే, నోటిఫికేషన్ సపోజ్ లెట్స్ టేక్ ఇంకొక 30 daysలో నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. సో 30 days నుంచి ప్లస్ 60 days నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. 60 daysలో మీకు ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. సో టోటల్ హౌ మెనీ డేస్ యూ హ్యావ్? 90 days. మీ దగ్గర ఉన్నది 90 days. సార్ నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు వస్తుందో వర్రీ అవ్వడం కన్నా మీరు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసి నోటిఫికేషన్ వచ్చే లోపు నేను ఎన్ని సబ్జెక్టులు క్రాక్ చేశాను సార్, దాని మీద ఫోకస్ పెట్టండి. ఇప్పుడు నోటిఫికేషన్ రాగానే ఇమీడియట్గా నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది కదా, మేము కంగారుగా మొత్తం అన్ని చదివేద్దాం. నో, ఫాలో ద స్ట్రాటజీ. ఐ బీన్ గివింగ్ ద స్ట్రాటజీ విత్ ద క్యాలెండర్తో పాటు డీటెయిల్స్గా ఇస్తున్నాను. సో ఫోకస్ ఆన్ క్రాకింగ్ ద సబ్జెక్ట్స్ బికాస్ సిరీస్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్స్ ఆర్ గోనా కమ్. ఒక నోటిఫికేషన్ కాదు, సిరీస్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్. మీరు ఫస్ట్ నోటిఫికేషన్ మీద ఫోకస్ చేస్తే పని అవ్వదు, సబ్జెక్ట్ మీద ఫోకస్ చేయండి. బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే అన్నింటికి సిలబస్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్. ప్యారల్గా, డోంట్ మిస్ దిస్. క్వాంట్ అండ్ రీజనింగ్ ప్యారల్లీ కీప్ డూయింగ్ ఇట్. వీఆర్ గివింగ్ ఎ స్పెషల్ ఆఫర్ ఫర్ యూ నౌ. PiSquareలో కనుక తీసుకుంటే మీకు టెక్నికల్తో పాటు నాన్ టెక్నికల్ ఒక స్పెషల్ ఆఫర్ కూడా ఇస్తున్నాం. ఓకే, ఎనీవేస్ విల్ టాక్ అబౌట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ లేటర్. నౌ సో దీస్ ఆర్ ద సబ్జెక్ట్స్. సో నేను 4 సబ్జెక్ట్స్ని రివిజన్ మోడ్లో పెడితే నాకు ఎన్ని డేస్ కావాలండి? 126 days are required. 126 days are required if you just finish 5 subjects already. Okay, so this calendar will tell you clearly మీ స్టేటస్ ఏంటి, మీ ప్రిపరేషన్ ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు ఎలా చదవాలి ఏంటి, ఇవన్నీ డీటెయిల్డ్గా ఇస్తుంది. ప్లానింగ్ విల్ బి డన్ హియర్. వన్స్ దిస్ ఈస్ డన్, యూ జస్ట్ ఫ్రీజ్ యువర్ ప్లాన్. సపోజ్
సపోజ్ సార్ నాకు ఇది ఎంత చదివినా ఎక్కదు సార్, ఇది ఎనలాగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్, ఓన్లీ వెయిటేజ్ ఫ్యాక్టర్ అంతా 0.4 సార్, ఐ వాంట్ రిమూవ్ దిస్, 2 మార్క్స్ తక్కువ వస్తుంది సార్. ఓకే, 84 మార్క్స్ you'll be getting. ఓకే, 84 మార్క్స్ you'll be getting here. చూడండి ఇక్కడ క్వాంట్లో 30 మార్క్స్ అయినప్పటికీ నేను 21 మార్క్సే వస్తాయనుకుని జస్ట్ యాడ్ ఇట్. ఓకే, మీరు స్ట్రాంగ్ అయితే కనుక 25 మార్క్స్ అనుకోండి, జస్ట్ కీప్ ఇట్ 25 మార్క్స్. అఫ్ కోర్స్ క్వాంటిటీ ఇస్ 30 మార్క్స్, బట్ మీ 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 క్యాపబిలిటీ, సార్ నీకు 30 అవుట్ ఆఫ్ 30 రాకపోవచ్చు సార్, నాకు 24 వస్తాయి సార్, జస్ట్ చేంజ్ ఇట్, adjust it accordingly. నీ టార్గెట్ ఎంత? 85 marks. How many marks you got? 85 marks. I left analog electronics. And quant, I only added 22 marks out of 30. I reached my mark. I reached my target. And this is a table. This is a timetable. Exact timetable along with the dates. Along with the dates. That's it. Freeze it. Once it is done, you freeze this plan. And మన PiSquareలో అయితే ఇప్పుడు తర్వాత PiSquareలో కోర్స్ తీసుకుంటే కనుక సబ్జెక్ట్ వైజ్ ప్రిపరేషన్ క్యాలెండర్, ఈరోజు ఏం చదవాలి, రేపు ఏం చదవాలి, ఈ సబ్జెక్ట్ టోటల్ ఎన్ని డేస్ ఇది. సపోజ్ మీరు రివిజన్ మోడ్లో కాదు రెగ్యులర్ మోడ్ అనుకుందాం, 22 డేస్. ఈ 22 డేస్ని ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి, డే వైజ్ ప్లాన్ యూ విల్ గెట్ ఇట్ ఫర్ ద సబ్జెక్ట్స్. ఫస్ట్ మీరు ఓవరాల్ ప్లాన్ వేసిన తర్వాత 22 డేస్ని ఎలా షెడ్యూల్ చేసుకోవాలి, వాట్ ఎవర్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ మ్యాన్, ఫ్రీగా యూట్యూబ్లో చదువుకుంటారా, వాట్ ఎవర్ యూ డూ ఇట్, you are gonna get it. But strategy, follow the strategy. Now, ఈ ప్రిపరేషన్ క్యాలెండర్ని, మీ పర్సనల్ ప్రిపరేషన్ క్యాలెండర్ని మీరు ఎలా యాక్సెస్ చేయాలంటే, ఓన్లీ యాప్ యూజర్స్కి మాత్రమే. డౌన్లోడ్ PiSquare యాప్ either from Play Store or App Store. ఓకే, గో టు AP ట్రాన్స్కోలోకి వెళ్ళండి. AP ట్రాన్స్కోలో యూ కెన్ సీ దిస్ Andhra Pradesh Electricity Board. Right now there is a special offer going on. The special offer is, if you use a coupon code, there is a coupon code called free apt, limited time only, free apt. If you apply this coupon code, you will get free aptitude course, entire course for free for 6 months. You will get it if you use this coupon code. All right, so go for it. 6 months validity తీసుకుంటే మీకు 6 months యాప్టీ కోర్స్ ఫ్రీగా వస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఇందులో బై ద వే లెట్స్ కమ్ టు దిస్, ఈ షెడ్యూల్ క్యాలెండర్ని ఎలా యాక్సెస్ చేయాలంటే, ఎస్, ఇన్ దిస్ కంటెంట్ యాప్లోకి వెళ్ళండి. యాప్లో జస్ట్ చెక్ దిస్ PiSquare 5P రూల్ టు క్రాక్ AP ట్రాన్స్కో. ఇట్స్ ఫ్రీ ఫర్ ఆల్. ఈ ఫోల్డర్ ఏదైతే ఉందో ఫ్రీ టు యాక్సెస్, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు బై ఇట్. ఓకే, ప్రతి ఒక్కరు యాక్సెస్ చేయొచ్చు. నౌ ఇన్ these videos, I recommend you to watch this free video strictly. కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఎలా చూజ్ చేసుకోవాలి, మీ టార్గెట్ మార్క్స్ ఎలా చూజ్ చేసుకోవాలి, ప్రీవియస్ కట్ ఆఫ్స్ ఎంత, ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇందులో ఉన్నాయి. నౌ మీ ప్రిపరేషన్ క్యాలెండర్, ఎస్, దిస్ ఈజ్ ద ప్రిపరేషన్ క్యాలెండర్. You just select this and it will take you to your preparation calendar. There you just select the way I did here. ఈ ప్లానర్ లాగా you just do it. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ మీకు ఇక్కడ గైడ్ ఏంటంటే, ఇక్కడ చూడండి సింపుల్గా, సపోజ్ నేను బేసిక్ ప్రిపరేషన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్, డోంట్ వరీ, జస్ట్ సెలెక్ట్ దిస్ బేసిక్ ప్రిపరేషన్. దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ సబ్జెక్ట్ విచ్ యూ షుడ్ స్టడీ. సార్ నాది బేసిక్ అయిపోయింది సార్, స్టేజ్ 1, ఫోకస్ ఆన్ ది స్టేజ్ 1. స్టేజ్ 2 సార్, నేను స్టేజ్ 2లో ఉన్నా, స్టేజ్ 2, సెలెక్ట్ ఆల్. నెక్స్ట్ వన్ ఈ సెలెక్ట్ ఆల్. ఓకే, దిస్ క్యాలెండర్ విల్ గివ్ యూ క్లియర్ గైడెన్స్ ఆన్ హౌ టు ప్రిపేర్ అవ్వండి కదా, హౌ టు ప్రిపేర్, ఎప్పటి నుంచి ఎప్పుడు దాకా ఏ సబ్జెక్ట్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఎవ్రీథింగ్ యూ విల్ గెట్ ఎ క్రిస్టల్ క్లియర్ క్లారిటీ. దెన్ ఐ రికమెండ్ అట్లీస్ట్ ఆఫ్టర్ యూ కంప్లీట్ దీస్ 6 సబ్జెక్ట్స్ ఓన్లీ, ది 6 పార్ట్స్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్, ఈ 6 పార్ట్స్ని మీరు కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు ఆస్క్, సార్ వెన్ ఈజ్ ద నోటిఫికేషన్, when will be the notification, you are eligible. Because నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఎన్ని డేస్, 60 days మాత్రమే టైం ఉంటుంది. అప్పుడు ఇవన్నీ రివిజన్ మోడ్లో పెట్టినా మీకు 18 days పడుతుంది. ఓకే, అప్పుడు మీరు మిగిలిన సబ్జెక్ట్స్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసినా యూ నీడ్ 104 days. మీకు ఇంకా 104 days కావాల్సి వస్తుంది, ఈవెన్ దో యూ కీప్ దెమ్ ఇన్ రివిజన్ మోడ్. సో ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ అనలాగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్, యూ నీడ్ 87 days. అంటే మీరు 6 సబ్జెక్ట్స్ని రివిజన్ మోడ్లో పెట్టిన తర్వాత
notification వస్తే గనక, then you have higher chances of cracking the job in the first attempt, in the very first attempt. Okay, otherwise you just see, you can't do the magic here. You just see this. I need 195 days of time. Okay, if you just understand 3 hours, suppose I want to increase the time, sir, na daggara 5 hours time undi sir, 6 hours time undi sir, nenu chadivestanu sir. Yes, though it's practically not possible. చదవడం అంటే ఏదో బుక్ ఏదో స్టోరీ చదువుతున్నాడు కాదు కదా. యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, యూ హ్యావ్ టు అప్లై ద కాన్సెప్ట్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్. ఓకే, ఐ డోంట్ రికమెండ్ ఎనీథింగ్ మోర్ దాన్ 3 hours ఈజ్ నాట్ ద రైట్ ప్రిపరేషన్. ఓకే, అన్లెస్ యూఆర్ ఎక్సెప్షనలీ వెల్. ఆల్రైట్, సో హౌ యూ ఆర్, అకార్డింగ్ టు దాట్ యూ జస్ట్ సెలెక్ట్ దీస్ నెంబర్స్. ఈ వీడియోస్లో మీరు ఎన్ని అవర్స్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏంటి మొత్తం డీటెయిల్స్ అన్ని క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉంటాయి. You just watch this free videos, PiSquare 5P rule. 5 P's. You follow this 5 P's, you will get a piece. That's the end of this session. So, final conclusion enti, notification rabotundi. Okay, buzz, yes, any vacancies, any pakkana pettandi. Series of notifications okate gurtu pettukondi. Not one notification, series of notifications. That's number 1. Forget about asking when is the notification until you crack 6 subjects. Sir, నేను 6 subjects crack చేశానని మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? Appear the test. మీరు చెప్పకూడదు నేను సబ్జెక్ట్ క్రాక్ చేశాను సార్ నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ అని. మీ టెస్ట్ చెప్పాలి. 85% 85 మీరు ఏ టెస్ట్ ఆ సబ్జెక్ట్ మీద ఏ టెస్ట్ రాసినా మీకు 85% మార్క్స్ వస్తాయంటే ఎస్ యూ క్రాక్ దట్ సబ్జెక్ట్. ఓకే, యూ don't say it. Your test should say whether you crack the subject or not. How many subjects? 6 subjects. What are those 6 subjects? You just select it here. What are those 6 subjects? These are those 6 subjects. It's not actually 6 subjects, 6 parts. This is a subject. Machines are DC and synchronous machine at the beginning. Okay, and next control systems, transmission, distribution, and power system analysis. I made it 2. Okay. So these 6 parts, if you can make it before the notification, you will have a higher success rate in cracking this series of notifications. All the very best. Start your preparation, not necessarily at PiSquare, anywhere. If you want a free courses, you just WhatsApp us, sir, I want free lectures. We'll provide you free lectures, curated lectures from YouTube, we'll send it to you. Or else, we have by K.N. Rao sir, with lifetime validity, with a limited time offer, we have K.N. Rao sir lectures. You can also get those lectures with lifetime validity with just 600 rupees. Alright. Next, if you already know PiSquare, if you know the PiSquare stuff with the beautiful animations we're going to explain, you can just check it out, these free videos. Okay. And now right now offer is free APT coupon. You have to use this coupon. If this coupon you are able to apply, it's a limited time coupon. Then you will get, if you buy 6 months course, you will get 6 months APT course for free. All the best. Happy learning. Enjoy the learning in PiSquare style. See you in the next video.